46 programına hoş geldiniz sevgili basketbol severler. Çok önemli bir konuğum, iki konuğum var. Defne Patır ve Marko Guduric bizlerle birlikte. Fenerbahçe Beko'nun bu sezonunu konuşacağız. Öncelikle Marko'ya ve sana çok teşekkür ediyorum. Bu yoğun takvimde, yoğun programda bu vakti ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Şimdi şunu sormak istiyorum öncelikle. Şu an bir müzedeyiz. Ve özellikle Fenerbahçe Beko'nun Fenerbahçe Spor Kulübü basketbol departmanı, yani kadın, erkek ve tek erkek sandalye olmak üzere çok büyük bir tarih var burada. Marko Guduric de bu sarı mirasın bir parçası. Bu ona ne hissettiriyor? Right now we're sitting in a museum and there's so much history around with all the branches of basketball, women, wheelchair, everything, all the youth programs, and you're an important part of this yellow legacy. How does this make you feel? I mean, it's a great honor, of course. It's more than that. I don't know how to explain. I feel like I'm part of this, you know, like this is part of my life. It's been like that forever. That's how it feels. Because I spent a lot of years here, and I'm happy that I was able to contribute to the, you know, trophies and some good wins and some good memories that will last forever, and hopefully we can create more good memories and trophies together, and you know, for the future generations to you know, see and follow the steps. Çok büyük bir onur, hatta çok daha da fazlası diyebilirim. Kendimi gerçekten buranın bir parçası hissediyorum. Hatta tüm hayatım boyunca buradaymışım gibi, buranın parçasıymışım gibi. Çok uzun senelerdir buradayım ve kupalara ve galibiyetlere katkım bulunabildiği için gerçekten çok mutluyum. Umarım yeni anılar ve yeni kupalar yaratırız ve gelecek jenerasyonlara da güzel şeyler bırakırız. Belki aklıma şunu getirdi. Oradan İstanbul'a gelirken, ilk İstanbul yolculuğunda böyle bir şey hayal ediyor muydu? Aklında neler vardı? O güne götürmek istiyorum onu. In your first time coming to Istanbul, what were you expecting? What were your wishes and dreams? And did you expect anything like this now? No, to be honest, I don't remember. It was a long time ago. But yeah, of course, actually, Fener won EuroLeague that year before I came, so I knew that I'm you know, coming to a big club with a great history, you know, great fan base, and I just try to give my best, like always. You know, I try to fit in, you know, into that winning culture, and I could never imagine, you know, to stay here this long, for, you know, for me and my family and for my son to be born here and everything. And it's yeah, I'm just thankful for everything in this life and in the career. Gerçekten aslında hatırlayamıyorum çünkü çok uzun zaman önceydi, ama EuroLeague kazanmıştı Fenerbahçe bir önceki sezon ve çok büyük bir takıma geldiğimi farkındaydım. Çok büyük bir kulüp, tarihi olan, inanılmaz taraftarları olan. O yüzden hep en iyimi vermeye çalıştım. Kazanma kültürünün bir parçası olmaya çalıştım ve bu kadar uzun burada kalacağımı hiç düşünmemiştim. Hem ailemle hem de oğlum bile burada doğdu. O yüzden çok minnettarım ve teşekkür ediyorum. Saha içine özellikle görev tanımları konusuna gelecek olursak, koçların ondan asıl görev tanımı dışında bir beklentisi var. Topu getirmek, topu yönlendirmek, point guard pozisyonunda ve bunu sadece bir kişi değil, Sırp milli takımda Svetislav Pesic de böyle yaptı. Böyle bir pozisyonu bu sene çok iyi oynuyor. Yani topu çok iyi yönlendiriyor, point guard pozisyonu çok iyi yapıyor. Ama çok da kolay olmadı. Ondan neler hissediyor? Bu sene farklı olan şey neydi? You do it really well, what you're doing on our team as a point guard. You're directing the team and everything. Plus you have some other duties. How does this make you feel? What is different from last year? Yeah, it's good. It's evolving process. You know, I talk a lot about this. You know, it's everyday process. You know, for the, you know, past 10 years that I play in EuroLeague, you grow, you learn. I was really fortunate and lucky to have had some great teammates, you know, in my career, and national team and in Fenerbahçe. And you learn. Like okay, let's talk about, yeah, Kostas Lukas, Nando De Colo, you know, Nick Kalate. Like
one of the, all of them are for me Hall of Famers, whatever, in EuroLeague and legends, and you learn, and Miloš Teodosic in the national team a little bit, and like those names. It's and then I try to adjust to every coach we had. I try to do what the coach wants from me. I think I'm able to do a little bit of everything depending on the coach's task, and that's what I try to do. Just try to help the team win, and hopefully, even though we won a lot of trophies in the past 7 years, we're still missing that one, the most important one. So hopefully this year we can go all the way. Aslında bu gelişen bir proses, her gün olan. Hatta son 10 yıldır EuroLeague'de olduğum sürece her gün büyüyorum, öğreniyorum. Harika takım arkadaşlarım oldu. Hem Fenerbahçe Beko'da hem milli takımda. Kostas Lukas gibi, Nando De Colo, Nikolates. Milli takımda da Teodosic. Hepsi gerçekten çok üst düzey oyuncular ve efsaneler benim için. Hep öğrenmeye devam ediyorum. Gelen bütün koçların sistemlerine alışıp onların beklentilerini karşılamaya çalışıyorum görev olarak. Kazanmaya katkıda bulunmak gerçekten çok güzel. Son 7 senedir birçok kupa kazandık ama halen en önemlisini kazanmaya çalışıyoruz. İnşallah bu sene o sene olur. Yine katkılar parantezinden devam etmek gerekirse takımın ona skor katkısına çok ihtiyacı oluyor. Mesela onun çift haneye çıktığı maçların çok büyük bir kısmını kazanmış Fenerbahçe Beko. Bu sene skor katkısı da istiyor takım ondan. Bu ona neler düşündürüyor? In the games that you have, you're good with the score, especially when it's double digits. We saw that statistics. We won most of those games. So Fenerbahçe needs scores from you. What do you think about that responsibility? This also depends on the opposing team. It's really comes down to, okay, of course I have to be aggressive every time, and I try to be aggressive, but it's also the other team playing. The other team is playing defense. They are trying to stop. Maybe some teams are guarding me more than the other team is paying attention to shooters more, like Tariq or Melik or Nigel, and then I get more space to operate and score. It depends on the opposing team. Also, if I don't know, if Tariq is making shots, most of the plays will be for him, or I don't know, whoever is having a good day. So I always try to follow that, and then if I score, I'm happy. If I don't, those guys are having a good day. Like with addition of Eric, he's also a really good scorer and he can score the ball a lot. So I try to help them, make them involved in the game, and then if the ball comes to me, I'll try to score. If not, that's it. I'll try to do other things. Aslında bu rakibe de bağlı olan bir şey. Çünkü agresif olmam gerekiyor ve olmaya da çalışıyorum çoğu zaman. Ama rakip de savunma yapıyor senin karşında ve seni durdurmaya çalışıyor. Bazen benim üzerime kuruluyor bu savunmalar ama bazen de şutörlerin üzerine kuruluyor. Tarık, Melih veya Nigel gibi. İşte duruma göre değişebiliyor. Tarık şut atıyorsa onun üzerine kurulur zaten. Onu takip ederim. Ve sayı üretmesini çok mutlu eder beni. Scores ve sayı üretmeleri çok iyi. Aynı zamanda Eric de çok büyük katkı yapıyor bize. Çok iyi bir skorer. Onlara destek olup maçın içinde tutmaya çalışıyorum ve kazanmaya çalışıyoruz. Şunu merak ediyorum. Maçlara mental olarak kendini nasıl hazırlıyor? Bunu niye soruyorum? Çünkü ben Marko Guduric deyince bir pozitif vibe, bir pozitif enerji her zaman hissettim bugüne. 7 sene önce de böyleydi. NBA'den geldiği dönem de böyleydi. Fenerbahçe Beko'da ikinci dönem. Şimdi de böyle. Mental olarak nasıl bu kadar güçlü kalabiliyor, pozitif kalabiliyor? Çünkü sonuçta sezon uzun, onlarca maç var, seyahatler, işte bazen takım eksik oluyor, daha fazla yük biniyor üstüne. How do you maintain yourself mentally strong? Like when you first came, you were the same. When you came back again, you were the same. You're always positive and mentally very strong. How do you do this? It's not easy in such a long season. Yeah, so many things going on. It's a lot of things, going on, and it's especially in Fener, there's always an extra pressure.
always high expectations, and from fans, from management, from of course ourselves as well. And but I think my faith, my believing in God and believing in that everything happens for a reason for any of us, and there's always the light at the end of the tunnel. You just have to keep believing, and just also I would say a lot of things from the start, it's coming from home, from family, the way that my parents taught me to try to be polite, try to talk to everyone and ask how are they, and I think those things are important for organization, for one family, and we are a family here. So that's it's just something from my family, and then from this faith that I have, and just being humble, trying to help others, and that's it. I just I'm just thankful for everything. To God. Çok şey oluyor aynı anda. Özellikle Fenerbahçe'de oynadığın zaman çok ekstra bir baskı var. Çok büyük beklentiler oluyor. Hem taraftarlardan hem yönetimden hem de kendi içimizde de zaten bunlar var. Sanırım benim inancımla ilgili her şeyin bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Allah'a inancım çok büyük. Tünelin ucunda her zaman ışık olduğuna inanıyorum. Buna gerçekten inanmak gerekiyor. Diğer yandan da ailemden gelen de öğrendiğim şeyler var. Her zaman kibar olmam gerektiğini, herkese hal hatır sorup iyi insan olmamı öğrettiler. Ayaklarımın yere basıp mütevazi olmam gerektiğini öğrettiler. O yüzden organizasyonda da aile içinde bu çok önemli. Burada da bir aileyiz sonuçta. Yardımsever olmayı, iyi insan olmayı ve bunlar için hep şükrediyorum. Minnettarım. Euroleague sezonu, normal sezon Fenerbahçe Beko için çok iyi geçti. Özellikle son dönem. İyi bir pozisyonda bitirdi. Ve play-in'den bir eşleşmenin galibiyle, yani Real Madrid-Paris eşleşmesinin galibi olan Paris'le eşleşti. Bununla ilgili görüşleri nelerdi? O hangisini tercih ederdi? Paris oldu, daha mı iyi oldu? Bir genel hatlarıyla bunu öğrenmek istiyorum. We finished the regular season in a really good position, and we just found out our rival is Paris. Were you expecting that would be them, or did you have a wish it would be them or Real Madrid or whoever comes? No, I think me personally, I thought Madrid was going to win, and I wanted to play against Madrid because of less running. And now with Paris, it's going to be a lot of running up and down. And both games they were leading by 15, I think, in Paris and here, and then we came back. So very good opponent. It's going to be really hard, and but we have time to get ready, and we will be ready, and we just need I'll use this opportunity to call our fans and to come support us and make a great atmosphere. That's what we need, and they really push us, they really give us that extra energy when we need it, and especially that Paris game with those special jerseys and the choreography and everything was really nice, and they really helped us. They pushed us to get a win. Kişisel olarak aslında Madrid'i bekliyordum. Çünkü onlara karşı biraz daha az koşuyorsunuz. Paris'te bayağı koşacağız bunun sonucunda. Sağın bir o tarafından bir bu tarafa, çok hızlı bir takım, çok iyi bir rakip. Zor olacak ama zamanımız var hazırlanmak adına. Bunda tabii bir fırsat bularak taraftarlara da çağrıda bulunmak istiyorum. Onların atmosferine, güzel desteğine, enerjilerine ihtiyacımız var. Çünkü bizi iten güç. Bir önceki maçta da onların desteğiyle oldu. Hatta çok güzel bir koreografi vardı. Eski retro formalar, ortam çok güzeldi gerçekten. O enerji bize hep itici güç oluyor kazanmamız için. Tam o konuya gelecektim ben de. Paris'in bir düzeni var. Paris aslında düzensiz gibi gözüken, kaotik bir basketbol oynadığı gibi düşünün. Halbuki çok düzenli bir takım. Yani düzen içinde, kaos içinde düzenleri var. Evren gibi yani baktığımızda. Hepsinde kendine göre bir görev tanımı var. O maçtan özellikle ne bekliyor? Taktik anlamda koçla ve teknik heyette konuşurlarken toplantılarda vesaire ne gibi bir görev tanımları bekliyor üzerine?
when you watch Paris, it looks like it's really chaotic, but it's like chaos and order within each other. So they have an order actually within that chaos. Exactly. So when you're talking with the coaches and stuff, like what are your responsibilities? What is being expected of this game so far? This is what coach said exactly the other day. Like they are the team that is playing maybe, I mean, probably the fastest pace, the quickest, you know, decisions and everything. They're so fast in both ways. And they have the least number of turnovers, which is really interesting. Usually when you play fast, you make more turnovers, but this shows you that they have really good discipline and they all know what they are doing. They all know what, you know, their role is. And it's really hard to play against the team that is really organized and they know what they're doing in, you know, each moment on the court. So I think that's why it's hard to play against us also, because we are also trying to play like that, always to have discipline and not to, you know, make some bad plays. But of course, that's part of the game. And yeah, I think I forgot what was the main question, but about Paris, yeah, it's just what are the coaches thinking? How's it going to be tactics and things like that? I mean, the main thing is for us not to try to play their game. I think not to play Paris basketball. We have to play Fenerbahçe basketball. Of course, it's not going to be easy because you have to adjust to your opponents also a little bit. But I think we just have to play Fenerbahçe basketball. You know, good defense, tough, you know, physical, and then to share the ball in offense and try to find the mismatches and read where our advantages are. Koç da aynen bunu söyledi aslında. Kaosun içinde bir düzen olan bir takım olduğunu ve inanılmaz hızlı olduklarını her konuda, kararlarda da oynarken de. Ve bu kadar hızlı oynayan bir takımın çok ilginç bir istatistiği var. En az top kaybı yapan bir takım ki normalde tersi olur. Çok disiplinliler, rolleri çok belli, iyiler bu konuda. Ve bu kadar organize olan bir takıma karşı gerçekten oynamak her zaman zor oluyor. Ama biz de aynı şekilde bir takımız. Biz de kararlıyız ve oynaması karşı zor bir takımız. Çünkü bizim de disiplinimiz var. Ara sıra hatalar da yapsak. Onların oyununu oynamayıp biz kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Fenerbahçe basketbol oynamak gerekiyor. Rakibe göre tabii ki adapte oluyoruz ama çok iyi savunma yapıp, sert olup, fiziksel olup, hücumla güzel top paylaşıp, onların mismatchlerini yakalayıp ve dezavantajlarını yakalayıp onu avantaja çevirmemiz gerekiyor. Yine burada bir parantez sorusu soracağım. Tabii biraz detay ama baktığımız zaman Paris takım rotasyonu güçlü tutmak için inanılmaz bir trafikle şey yapıyor, oyuncu değişikliği, rotasyon yapıyor yani. Maç başına 49-50 rotasyon değişiklik yapıyor. Normalde bir takım işte en fazla 30 yapıyor normal şartlarda. Bu 2 katı gibi. Fenerbahçe Beko'da hep bakıyorum rakiplerine karşı kendilerini adjust ediyorlar. Bu doğrultuda yani artık maça çok az bir süre kaldı, birkaç gün kaldı ama konuştukları koçla ilgili özellikle toplantılarda bir ipucu verebilir mi buna karşı? Bugün Paris maçına karşı ilk normal sezon maçlarını mı referans almalıyız yoksa buna özel bir şey yapıyor mu? Cevap verirse buna enteresan olabilir. Söyleyebileceği kadarıyla tabii. When we watch the Paris games, we can see that they have a very quick change in rotations, like 49 to 50 per game. And for a normal team, most teams do like 30. And of course, Fenerbahçe is adjusting according to the rival, but are there any little hints or, you know, secrets that you can tell us now? Is it going to be like the normal games we played in the season against them, or there's going to be like a special something applied for this game? No, I think what you said is some of the things that we talked about. Because of the way they play, they have to make substitution more often, and I think this is what we are doing as well in general. But this game we will probably have to do it even more. You know, 2, 3, 4 minutes, and then another player, and then because that's how you keep the intensity and aggressiveness, and you know, because of the way they play, it's going to be a lot of, like I said, a lot of running. So we need that quick substitutions, and we need everybody
to step in and help the team. Onların oyun stili de çok rotasyon var gerçekten ama biz de yapıyoruz aslında benzerini. Muhtemelen bu maçlarda da gerçekten 3-4 dakikada bir bizim de bunu yapmamız gerekiyor ki o agresiflik ve enerji yüksekliği devam etsin. Çünkü çok hızlı koşan bir takım. Onlarla eşdeğer olabilmek için bunu yapmak gerekiyor. Çok güzel cevaplar. Çok teşekkür ederim. Sadece çok kısa bir soru soracağım final bölümünde. Çok duyarlı, özellikle ülkesindeki olan bitenle, insanlıkla ilgili işte yardım, mesela sosyal medyasını genelde o yardım kampanyaları için kullanan biri. O duyarlılık önemli bir şey. Bizim kültürümüzde de çok önemlidir. Ülkesiyle ilgili kaygılanmak, hayıflanmak, düşünmek, hassas olmak. Bununla ilgili görüşlerini almak istiyorum. You're a very emotional person, especially when it comes to like helping others, things related to your country. We see in your social media you're always sharing these kinds of things, and it's something very important in Turkey too. We're very similar, emotions and passion-wise, with things like this. Can you tell us a little about that? Yeah, I think it's cultural thing. It's mentality that we have, which is very similar. We share a lot of history, a lot of things, and then it's family. You know, like I talked, it's the things that you bring from your parents, from your environment. Just to be, you know, a good person and try to help everyone. But it doesn't necessarily mean you have to do something big, you know, for some, you know, maybe one hello, how are you, it's good enough, it's good, you know, for maybe one hug is all that person needs that day. Or because I learned that through one situation in my life, that you never know what's happening in other person's life, and you don't know the problems that the person is dealing with, and we should never judge. We should never, you know, talk about something if we don't know, and yeah, I just try to live by that. How do you say, like, by that form, or you know, you mentality. Mentality, yeah. So it's simple. It's just always try to be good, and you know, I think if we all can do that, the world would be a better place. Yes, it's for sure. Just simple, yeah. Aslında bu kültürel bakış açımız birbirlerine çok benziyor, tarihimiz vesaire. Bir de aileden gelen şeyler var, çevreden gelen şeyler var. Hep iyi insan olup yardım etmek önemli. İlla ki çok büyük bir şey yapmanız gerekmiyor. Bir insana gidip sarılmak bile o insanın gününü güzelleştirebilir. Çünkü insanlar neler yaşıyor gerçekten bilmiyoruz iş dünyalarında. Bu yüzden ön yargılı olmamak lazım. Ben de böyle olmaya çalışıyorum. Bilmediğimiz şeylerle ilgili özellikle. Basit, sakin yaşam önemli, iyi olmak önemli. Dünyadaki herkes iyi olsa aslında bu şekilde olsa çok daha farklı bir yerde yaşıyor olabilirdik. Çok doğru. Defne Patır, Marko Guduric, çok teşekkür ediyorum size bu röportaj için ve vakit ayırdığınız için. Thanks. Biz de teşekkür ediyoruz. Sevgili basketbol severler, 40+ programında Marko Guduric ve Defne Patır'ı ağırladık. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum ve bu haftalık bu kadar diyorum.